icyiza cya mbere dawe n'ubuzima dufite muri uyu mwanya. icyiza cya mbere ni uko wadutumiye kugira ngo tugaburiye nta kuraza inyota dufite kuko uri umubyeyi wacu. turarengutse rero turasidukanye n'iyo nka tuva mu miryango yose kugira ngo tugukengurukire dutangaje icese kuri imana yacu kandi uzokwa muri imana yacu. uragaheza gigwa dawe, uragaheza gigwa wewe muvyeyi wuzuye ubuntu n'urukundo, wewe wadutumiye uyu munsi kugira ngo uturonse ibyiza bikomoka iwawe. nkako dawe iki gihe kiraroranye kuko cyamara igihe cyiza cyaho ugaburira abana bawe. turarengutse kugira ngo twigine urwo rukundo rwawe mu mwana wawe Yesu Kristo. yaje ku isi kugira ngo aducungure, acungurise, acungure abantu. Mukama Yesu ndakuninahaza kuko wancunguye mu kumvira ku musaraba. ndakuninahaza Mukama Yesu ko ubu ufite iteka kuko wemeye kuriha. ndakuninahaza Mukama Yesu ko wambuwe ibyambagwa byawe kugira ngo nanjye nambare. uragaheza giguha Mukama Yesu, uragaheza giguha kuko ibyo byose biranguka mu bubasha bwa mutima mweranda. mutima mweranda kamenyesha igikorwa ukora Mukama Yesu. Mana mutima mweranda ndakuninahaza wewe uri Imana nka data na mwana. wowe uri Imana yuzuye ubukomezi, yuzuye ububasha, yuzuye ubuntu n'iteka. ninahazwa mutima mweranda. turaninahaza ubutatu bweranda turi kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya wasigera tuvirira kandi azi iteka ryo kuninahaza Imana kuko niwe yabitanguye. umunsi yagira ati umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje. muvyeyi mwiza Bikira Mariya n'uyu mwanya turagutumiye kugira ngo uninahaze hamwe natwe, maze ibyo tuzakwakira byose tubyakire turi kumwe nawe. dawe nyene urukundo, nyene ubweranda, uragaheza gigwa wowe byagiye ku ntebe y'ubwami. wowe uri umukiza, wowe uri Imana yacu, uri umuvyeyi, ukaba rurema kandi ukabatega bawa byose. ninahazwa dawe. Ngoro y'Imana haganjiza, ngoro y'Imana duherekeza, ngoro y'Imana duherekeza, ngoro y'Imana duhora tuyisingiza. Karezi Imana imwishime, ishimire mu Mana ye. Kuri dawe mu ngoro yawe turagusingiza kuko tuhasanga umuvyeyi aturindiranye igisuka baduhezagire. uragahezagirwa dawe. kuri uri umuvyeyi adusanganiye kuko uri Imana iri hafi yacu itari kure yacu.
imana yatusiganye, imana twagendanye, urakanina hazwa dawe. Twese turaguhezagiye dawe, ababyeyi baraguhezagiye, imisore n'inkumi baraguhezagiye, kuko uri imana y'amahoro, kuko uri imana y'ubuzima. Nuhezagirwe dawe. Hezagirwa kuko uri imana ishaka kudukiza, kuko uri imana ishaka kutubohora, kuko uri imana ushaka kwibanira natwe. Nuhezagirwe dawe. Turagukunda dawe, turakwemera, uri imana ikwiye kubahwa. Nukomerwa amashyi dawe. Nkunda cyane akaza ku isi Yesu yambaye ubuninahazo bwawe, akaza akancungura kandi akancungura ku musaraba, akemera guheba ubuzima bwiwe. Urakaninaazwa Mukama Yesu, urakaninaazwa wewe Mukama Yesu wankuye kure. Wewe nari nshiru ubwo gupfa, ariko ukaza ugapfa mu kibanza canje. Uragahezagirwa Mukama Yesu, uragahezagirwa Mukama Yesu, kuko uri Imana yavuye mu ijuru ikaza kubana nanje. Uri Imana kumwe natwe, uri Emmanuel, Imana mu bantu. Uragahezagirwa Mukama Yesu. Nkako ibyiza tukorera birarengeye ubwenge bwacu, kuko n'ubu nyene uri kuraduhezagira, kuko atakindi cyakuvanye mu ijuru atari kuduhezagira. Uragahezagirwa Mukama Yesu. uragahezagirwa Mukama Yesu, atakindi cyakuzanye atari kurondera umuntu, kandi umuntu w'umunyakazi. Uri mwiza Mukama Yesu, wowe iyo ubonye umuntu umwakira uko ari kose. Hezagirwa Mukama Yesu. Mukama Yesu nuhezagirwa ko warandondeye kandi warandose. Nduwawe Mukama Yesu, ndagukunda, niwe mukunzi wanje. Niwe umenyera byose ukangaburira ku munsi ku munsi. Uyu munsi wandeye ukijana kugira ngo unyagire ibyiza byawe. Ndakuriraza kunzimana umpa uyu munsi, ku buzima bwanje uyu munsi usubiza bushasha. Ninahaza Mukama Yesu. Mukama mwiza uri ndanga mu ndanga,
uramariza mwihayiro mukama Yesu kubyiza byose ugira urangure uyu munsi mu miryango yacu kuko badutumiye mukama Yesu kugira ngo tuyagire kandi utwigishe ku ijambo ryawe ugomba usubire kunaguza ubuzima bwacu ndakuninahaza mukama Yesu ku bintu byose byahindutse kuva ntanguye kumva kino nyigisho ku bintu byahindutse mu muryango wanjye ku bintu byahindutse mu bibondo byanjye ku bintu byahindutse mu buzima bwanjye jewe nyene uragaheza gikwa mukama Yesu ivyo byose mukama Yesu byahindutse kubera ububasha bwa mutima mweranda kuko mutima mweranda yasimangiye iryo wambariye ninahazwa mutima mweranda ego mutima mweranda ndakuninahaza kuko ari wewe umeza imbuto ritewe ijambo ry'Imana ritewe mu mutima wanje none nahazwe mutima mweranda ku bantu bose wahagurukije kubera ibyo babwiwe kubera ibyo bashikirijwe none nahazwe mutima mweranda ku bantu bose n'ubu uri kurazana kubera icyo babonye none nahazwe mutima mweranda ku bantu bose mu miryango yabo baguhaye ikibanza ukaba umuhanuzi wabo none nahazwe ku misore n'inkumi uyu munsi baje kugusaba icyo wobabwira icyo bokora mu buzima bwabo ku miryango kugira ngo nabo babwire ijambo ryo kubaka imiryango yabo none nahazwe mutima mweranda none nahazwe mana mutima mweranda wowe kajwi kongorera k'imitima yacu ndaguhezagiye kuri kano kanya keza wadutegekanije kugira ngo Yezu yage nawe urangure ijambo rya Yezu mu mitima yacu uragahezagirwa mutima mweranda mutima nawe hakizenga ega nakunizimana tumugezana ikiye tumugezana tumuyage Imyaka
n'ukuri mutima mweranda turagukeze wowe bukomezi bwuzuye bukomeza imitima yacu wowe n'uyu mwanya uri kumwe natwe kugira ngo twumvishe ibyo Yesu agomba avumera uyu mwanya nicyo gituma mana mutima mweranda tuguhamagaye nuze muri twebwe nuze ushimangire nuze ushinga ubwami bwa Yesu mu mitima yacu mu miryango yacu naho tugendera hose ingo mutima mweranda nuze ugire byose bishasha mu miryango yacu ingo mutima mweranda turashaka gutangura bishasha nawe kaze mutima mweranda nuze usubire uhagurutse ibirambaraye mutima mweranda nuze usubize ubuzima amagufa yumye nuze ususurutse ibikanye ingo mutima mweranda ingo dutere iteka mutima mweranda uduhe imfungurwa nyayo ibereye abana b'Imana ingo mutima mweranda udukomeze wongere udushoboze maze tugumane nawe muri uno mwanya wose tumanana ngaha shika mutima mweranda nuze mutima w'Imana ume kwakira ivyo waneguriye uyu munsi kuri umugoroba icyo cyose ushaka kuri jewe ukirangure nuze kugira ngo ungire mushasha kaze mutima w'Imana ingo mutima mweranda ingo rukundo rw'Imana ingudubuta awe ingo mutima mweranda ingo rukundo rw'Imana ingudubuta wahawushwa ibyago ubukomezi bwo mu ijuru ingo dukomeze kandi wuzuze muri twebwe ubukomezi bwawe ingo urangure icyo wenyine ushaka kurangura mu buzima bwacu ingo utamanzure umuco wawe winjire ingo kugira ngo aho hose nanse kwinjira uyu munsi wenyine aba ari we winjira ingo mutima mweranda
ry'Imana dusoma mu Injili ntagatifu ya Luka. Isinzi ry'abantu ryari rimugendaniye, Yezu arahindukira ababarira ati, umuntu niyazi iwanje ntiyanke se na nyina, umugore n'abana, bene nyina na bashikiwe, mbere n'amagara yiwe, ntashobora kumbera umugendanyi. Utikorera umusaraba wiwe ngo ankwirikire, ntashobora kumbera umugendanyi. Ninde muri mwebwe yoshaka kubaka inzu ntabanze ngo arabe ko afise ibiyujuje, kugira ngo amaze gutangura ntayite urukangara ngo bose bamutwenge bati, uyu muntu yatanguye kubaka inzu ariko yamunaniye kuzura. Cabure ninde umwami yoja gutera uwundi ntabanze kwiyumvira ko abantu biwe 10,000 bashobora gutsinda uje kwivunisha 20,000. Atabishoboye arungika intumwa gusaba itekane wa mwami akiri kure. Niko uwo wese muri mwebwe adashobora guhera ibyo atunze byose ntashobora kumbera umugendanyi. Iri niryo tuyagiwe n'Umukama. Ijambo ry'Imana turisanga mu Injili ntagatifu ya Luka ikigabane ca 14 kuva ku murongo wa 25 gushika ku murongo wa 33. Ndabahaye amahoro ya Kristo. Numva nezero no gusangira akanyamuneza hamwe namwe, mwarakoze kuntumira. Uyu munsi ni umunsi ugira 4 muri ko murakwirikira izi nyigisho, ariko ni inyigisho igira 4. Hari iyo mwagize iminsi 2, ni inyigisho rero igira 4. Kumbure nihenze iminsi mugabo inyigisho igira 4. Inyigisho y'uyu munsi rero ni uhamagariwe kugendanira Kristo. Uhamagariwe kugendanira Kristo. Ukugendanira Yezu Kristo, ukuba umugendanyi wa Yezu, nico kimwe no kuba umwigishwa wa Yezu. Nimwumva mbuze umugendanyi cyangwa nkavuga umwigishwa, byose nico kimwe. Mu nyigisho iheze iyo muheruka kuronka, mwarabonye ingena Yezu ari umukama w'ubuzima bwanyu. Yezu niwe mukama w'ubuzima bwawe, niyo nyigisho muherukirako. Uyu munsi rero umukama aragusaba gutera iyindi ntambwe. Muri iryo nyigisho mwarazirikanye ingena Yezu ari umukama w'ubuzima bwawe, w'ubuzima bwanje, ngo umugire segaba, ugire uwukugaba, uwusonera, uwugamburukira, uwo wubaha, ugire uwugutegeka, ntube bugabo bwigaba. Umugendanyi wa Yezu cyangwa umwigishwa wa Yezu nuwo rero yemera ko Yezu ari umukiza n'umwami n'umukama w'ubuzima bwiwe, ko ari wazeye ko uburaro n'uburamuko, akemera ko amwigisha, amutegeka, amuyobora, amurongora, akamukurikira muri byose na hose. None wowe uremera ibyo? Uremeye ko Yezu agutegeka? Uremera kumukurikira? Tega amatwi rero tubandanye urugendo. Iyi nyigisho turayizirikana mu bice 3. Igice ca mbere ni ukuri kwa Yezu. Igice ca kabiri umugendanyi wa Yezu canke umwigisha wa Yezu ingena ameze. Igice ca gatatu igice ca mbere ukuri kwa Yezu. Igice ca kabiri umugendanyi wa Yezu canke umwigishwa wa Yezu ingena ameze. Igice ca gatatu ico Yezu asaba umwigishwa wiwe canke umugendanyi wiwe. Turi kumwe? Tubandanye? Turatangura rero. Ica gatatu ico Yezu asaba umwigishwa wiwe canke umugendanyi wiwe. Ico Yezu amusaba. Dutangure rero igice ca mbere
ukuri kwa Yesu. Ijambo ry'Imana ritubwira riti isinzi ry'abantu ryari rimugendaniye. Yesu arahindukira ababarira ati umuntu niyazi wanje ntiyanke se na nyina, umugore n'abana, bene nyina n'abashikiwe, mbere n'amagara yiwe, ntashobora kumbera umugendanyi. Biratanguye gukomera. Ijambo ry'Imana riratubwira ingene Yesu aho yaca hose yagenda arakora ibyiza. Yarakiza abarwayi, akamugurura ibimuga, ibipfamatwi akabizibura, impumyi akazihumura, akirukana amashatani mu bantu. Abashonje akabagaburira. Aha muca mwibuka hamwe Yesu yagwiza imikate akagaburira abantu bashika 5,000 badaharuye abagore n'abana. Agatyorora abanyamibembe, akumviriza abaje bamugana, abaje bamwitura, akazura n'abapfuye. Umuntu yumvirije ingena Yesu yari ameze, ivyo byiza yagenda arakora. Birumvikana rero ko Yesu yabwirizwa kugendanirwa n'isinzi ry'abantu. Yesu yagendanirwa n'ishengero rinini. Ngo Yesu rero abonye isinzi ry'abantu, ishengero ry'abantu, arahindukira arabitegereza. Arababwira aya majambo akomeye muhejeje kumva. Ngira tugereranije namwe bwe muri ngaha murabona ko muri abantu batari bake. Muri inyuma y'umuntu umwe kandi n'uwo muri inyuma yiwe. Yesu rero yari ko aragendanirwa n'abantu benshi barengeye mwebwe. Ari imbere nabo bari inyuma. Arahindukira arabitegereza. Aca arababwira rero muri bo abashaka kumugendanira. Kuko yarazi yarabona neza ko ari Imana, ko iryo shengero ryose ritamugendanira kubera kumukunda. Kumbure ryamugendanira kubera iryo rimuzeyeko, iryo rimuzigako. Mu gice Yesu yashaka kubigisha sico bakurikira. Yesu rero ntayo acababwira aya majambo ati umuntu niyazi wanje ntiyanke se na nyina, umugore n'abana, bene nyina n'abashikiwe, mbere n'amagara yiwe, ntashobora kumbera umugendanyi. Umugendanyi wa Yesu ni ushobora guheba ibindi bintu byose Yesu amusaba nk'uko tuhava tuja kubibona kubera Yesu, akabigira kubera Yesu. Si ukuvuga ko Yesu asaba umugendanira canke ushaka canke umwigishwa wiwe kwanka bafise ku mutima. Murabona abavyeyi bawe, umugore wawe, abana bawe, bene wanyu, inshuti n'abantu umuntu aba afise ku mutima wiwe, n'abantu bigoye guheba, n'abantu wo kugira ngo ubahebe uri umuntu afise urukundo ntibishoboka atari Yesu. Ariko turabe ico Yesu ashaka kuvuga. Si kuvuga ko Yesu ashaka ko babanka bagira urwanko ku bavyeyi babo, kuri bene wabo, umugabo ku mugore wiwe canke umugore ku mugabo wiwe. Ico Yesu avuga ngaha asaba ushaka kumugendanira ni kuvuga yuko ata muntu numwe, naho yoba ari so, naho yoba ari nyoko, naho yoba ari umwana wawe, naho yoba ari umugabo wawe, naho yoba ari umugore wawe, naho yoba ari umwana wawe, ashobora kukubuza gukurikira Yesu, ashobora kukubuza kurangura ico Yesu agusaba, ashobora kukubuza gukora ishaka ry'Imana. Si ukuvuga ko Yesu yapfuhira abo bantu ngo bari wakundwa wenyene. Oya namba sica ashaka. Ashaka ko umwimika nk'uko mwabifashe mu ndwiheze, ko ari umwami akaba ari wakugaba, akaba ari wagaba ivyo vyose. Ivyo bindi bigukura kuri we, yaba ari umwe muri abo mvuze, nta numwe ashobora kugukura kuri we. Urashoboye ubona ko ashobora kugukura kuri we gakunda, ni ukuvuga ko hataragera kugendanira Yesu. Yesu ashaka kwigisha abagendanyi biwe kumenya guhitamwo, kumenya kuvavanura n'ico cose cobabuza kumukurikira, naho yoba so canke akabanyoko canke umugabo wawe. Ndatanga akarorero kugira ngo muvyumve neza, kuko ubundi umuntu biguma iyo hatabonetse ikintu gifasha biguma ari ibintu byo mu mutwe gusa. Ndabaha akarorero, murumva ko ari ikintu kigusaba
kudashira kubiri na Yezu naho yoba ari umuntu umwe ufise ku mutima kanatsinda yavuze ko naho yoba ari amagara yawe agutuma gukura kuri Yezu wotuma uyaheba agusaba kuyaheba mu gihe uyihambiriye ko naho nukuvuga ko hataragera utari umugendanyi wiwe. Akarorero notanga ngaha ni nko umugabo n'umugore bubakanye. Umugabo n'umugore bubakanye, umugore wiwe agasaminda, hanyuma yagenda kwa muganga gupimisha bakamubwira ati iyo nda yawe imeze nabi, umwana ameze nabi, harimo kimwe nuko tumukurayo wowe ubuzima bwawe bukabandanya, canke nuko tumurekerayo mugabo bishobora kuguhitanira ubuzima ntuzoba uzopfa. Camwibaza iyo mugore n'uwo mugabo babwirizwa gufata ingingo, babwirizwa gukurikira Yesu, impanuro inyigisho ya Yesu, canke babwirizwa gukurikira inyigisho y'abaganga. Uhitamwo kwica canke uhitamwo kwemera gupfa wewe nyene. Uyo n'umugore. Umugore ahitamwo kwica uwo mwana wiwe canke ahitamwo kwemera gupfa wenyene kugira ngo ntakore igiteye kubiri n'ijambo ry'Imana yavuga ati ntiwice. Ku mugabo nawe ahitamwo kubura umugore wiwe canke ahitamwo gutorana Yesu. Murumva ko bitanguye kuguma aho ubwirizwa gufata decision yico uhitamwo. Uhitamwo kurokora ubuzima bwawe canke gukora ikizira, gukora igicumuro. Yesu ntashaka kumukurikira, amukurikira abandikanije. Avuga ati ntawe ushobora gukorera abashebuja babiri. Yesu rero avugisha ukuri. Yesu ntasiga inkore ku maso, ntasiga abantu inkore ku maso. Yesu ntiyiyamamaza gakumwe babigira mu migambwe ngo aresha abanywanyi. Yesu ntakora nk'abakokayi. Muramubona ingena bakoka hajya haruguru mu modoka iruzi ingwingo je nahejeje hicaye abakokayi nk'ijana haje haravamwe umwe, wowe ubona baruzuye ugenda umwe ava yakoroka uwundi asubirayo. Yesu siko akora. Yesu ntashaka isinzi rimugendanira bitari ku mutima. Il veut des personnes de qualité. Ashaka abantu batomoye, abantu bazi ico bakora, bazi uwo bakwirikira. Nico gituma ushaka kumugendanira amutomorera neza, amubwiza ukuri. Kanatsinda nico camuzanye, yaje ngo ashingire intaho ukuri nawe ni Yesu Kristo wenyene. Ushaka kumugendanira, ushaka kumukurikira, ushaka kuba wiwe ntaca hirya no hino, uramukurikira canke ukigira. Kumwe yabwira ababigishwa biwe ati abandi bamaze kumuvako, amaze kubaha inyigisho bagumiye ngira yari nk'iyi nyene, ariko siyi. Yababwiye ati namwe murashaka kwigira, ushaka kugenda uragenda, ushaka kumukurikira ukamukurikira, akubwiza ukuri ukagenda uzi neza inzira azocamo ko ari uzocamo. Umugendanyi wa Yesu canke umwigishwa wa Yesu ni ukunda ukuri, ni ushaka kumenya ukuri no kugendera mu kuri, ni ushaka ubuzima no gutanga ubuzima. Yesu ashaka kwigisha abigishwa biwe inzira nshasha, ingendo nshasha, ubuzima bushasha. Umugendanyi wa Yesu tutangiriye intambwe igira kabiri. Umugendanyi wa Yesu canke umwigishwa wa Yesu ameze gute? Umwigishwa wa Yesu nuwo yemera Yesu bivuye ku mutima, atari bishobisho canke agatima k'amaronko, ko Yesu ari umwigisha n'umukama w'ubuzima bwiwe. Yemera ko amugaba muri byose, akemera ko amwigisha, kwaba umwigisha nawe akaba umwigishwa. Umwigishwa w'ukuri nuwereka Yesu akamuyobora nawe akamukurikira muri byose.
ni ukurikira Yezu iyo aja hose. Ariko kandi nashaka kubabwira ko burya kugendera ku ishaka ry'uwundi si ibintu byama byorosha iminsi yose. Nico gituma bisaba guhitamwo, bisaba kuvavanura n'ibyo byose bikubuza kumukurikira. Ubwa mbere bwobwo iyo akubwiye ati nkurikira, ni ukuvuga yuko ahagaze urahagarara, ariko ariruka uriruka, yicaye uricara. Hari igihe utaba ushaka kwicara, hari igihe utaba ushaka kwiruka atanga ubu ufise, mugabo yirutse umuja inyuma yahagarara ugahagarara. Sinzi ko murabona nk'ubu unya ahantu nko muri Sansinike imodoka ari nyinshi ku murongo, iyi iri imbere yawe itakuvuye imbere udashobora guca ku ruhande, ubwirizwa kugendera inyuma yiwe. Hari kuba wihuta ugasanga zahagaze, hari imbere intambamye yahabaye, ugategerezwa guhagarara gushika hiyo ntambamye ivira mu nzira. Bisaba ukwigumya gukomeye, muga nta kundi ubugira. Mugabo aca mwibaza rero Yezu wakubwira ati aho nja nihuja, ico mvuga nico uvuga. Uko niko ugendanira Yezu abwirizwa kumera. Nureka Yezu akamuyobora nawe akamukurikira muri byose. Kenshi turigisha Yezu ivyo dukorera. Turashobora kuvuga yuko twemeye ko Yezu atuje imbere, atuyobora, atubera umwami, ariwe tuzokwirikira. Ariko hari igihe bishika akaba aritwe tumwigisha, aritwe tumwereka ingene dushaka kugenda, ivyo dushaka gukora. Aha turabona akarorero kwa Petero, igihe Yezu yariko arababwira ivyerekeye kubabara kwiwe, ingene agira aduga i Yerusalemu, ingene azomererwa nabi. Petero agaca mwikebukanya ati Yezu nagenda kubwira ko ivyo bitazogushikirana. Kubera ko Yezu inzira yiwe ariyo, yaciye abwira Petero ati mvi inyuma wa Shetani, ivyiyumviro vyawe si ivy'Imana ni vya Shetani. Umwigishwa wa Yezu aje inyuma, Yezu nawe akamuja imbere. Nukuvuga agendera inyuma ya Yezu, akamukurikira, akemera ko Yezu agenza ubuzima bwiwe bwose, ko abuyobora, aburongora, agwaye canke akomeye, akuririjwe canke aburaniwe, mu mahirwe canke mu maruswa, afise umuryango muto canke munini canke atawafise, umutima wiwe uguma kuri Yezu. Umwigishwa wa Yezu nuwemera dahigima gukurikira Yezu gushika no kumusaraba, kuko azi ko ariyo nzira y'ubuzima n'ubuninahatwa. Yezu avuga ati ushaka kungendanira ni yihebe, yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Nanone ugomba kurokora ubuzima bwiwe azobubura, nawe uzobuheba kubwanje azoburonka. Ibyo tubisanga muri Matayo igabane cya 16 akarongo ka 24 na 25. Umwigishwa wa Yezu yemera guca mu makanda ya Yezu, ko Yezu amubera akarorero, akemera kumwigana muri byose. Umwigishwa wa Yezu bivuga kuvavanura n'ikibi, kwanka ikibi, kwanka gukora ikibi, kugendera mu nzira y'amabwirizwa. Nta ushobora gukorera abashebuja babiri. Aho ni muri Matayo 6:24. Ntidushobora gukora iciza n'ikibi. Ntushobora gukurikira Yezu umuco w'isi ngo wongere ugendere mu muzimagiza w'igicumuro n'ukwikunda. Yezu gusaba kuvavanura n'ikibi, kwiyonkora ku kibi cyose, kwikorera umusaraba wawe ngo umukurikire. Aha duca dufata ingingo igira 3 ico Yezu asaba umwigishwa wiwe canke umugendanyi wiwe. Yezu asaba umwigishwa wiwe ibintu bibiri: kwiheba, kwikorera umusaraba. Yezu asaba umwigishwa wiwe kwivako,
guheba igicumuro n'impengamiro mbi kwiyongora icyo cyose gigukura kuri Yesu kuvavanura na kamere yawe mbi naho byoba bigusaba kubabara. Yesu yavuze ngaha ngo udashoboye guheba amagara yiwe ntashobora kumbera umugendanyi. Nico gituma naho byoba bigusaba kubabara, naho byoba bigusaba gutanga ubuzima kugira ngo kubera Yesu ubwirizwa kubikora niba ushaka kuba umwigishwa wiwe. Hariho umuntu yigeze kumbwira ingene yakwirikiye Yesu. We ntiyambwiye ko yakwirikiye Yesu, mugabo ndiko ndategura inyigisho naciye ndavyibuka, narufise ko kwari gukwirikira Yesu. Yari umuntu w'inshuti yanje kandi hari kera yabimbwira ndi umwana ntaramenya cyane n'ivy'Imana, mugabo byarangumyemwo. Aha mbere mboneyeho n'akanya ko kugaruka nyene kuri iri jambo Yesu yasabye avuga ati udashoboye guheba abana, umugore, umugabo, se na nyina. Aha mboneyeho gutanga kandi karorero. Murabona ko mwese muriko muritegurira Efesion, muriko muritegurira gushikira ubwo buzima bwuzuye Yesu ashaka. Ibintu rero Yesu asaba kugira ngo dukure mu nzira. Hariho nk'abantu usanga babanye batubakanye Rukristo. Uwo arashobora kuvuga ariko aritegura mu nyigisho agafata umugambi yuko azoca bishira mu ngiro. Akabona ko azoca bishira mu ngiro akaregirariza icyo twita kuregirariza. Mugahari hariho n'abandi ibyo kuregirariza bidashoboka. Akarorero nk'umuntu afise umugore yahukanye ahandi, cyangwa umugore yagiye ku mugabo yahukanye n'umugore babana, nk'uyo ntibashobora kuregirariza. Ibyo murabizi ntibishoboka. Naho yoraragira gute ntibishoboka. Igishoboka ni iki? Mu gihe ahisemo kuyo muntu atazomukura kuri Yesu, yemeye ko baje inama agasubira akamurungika, agasubira mu nzira akagarukana wa wundi yari yararungitse. Murabyumva? Iyo bidashoboka ko agarukana wa wundi yari yararungitse, kumbura ko atamukura, agashobora gucabaho gutyo nyene kugira ngo asubire mu Bukristo bwiwe, sivyo? Akurikire Yesu. Murumva icyo bisaba gukurikira Yesu, guhitamo gufata ingingo ikomeye nk'iyi. Aho rero niho uyo muntu yanyiganiye ingene yari yaragiye kubaka urugo. Agiye kubaka urugo arashika yaracikiye, urumva yaracikiye, ntiyari yagize mariage de Kristo. Hanyuma amaze gushika muri urwo rugo aja kumenya, ntabyo yarazi, aja kumenya ko uwo mugabo bari kumwe afise uwundi mugore. Ariko rero naho byari byaramushikiye gutyo agacikira, umutima wo gukunda yarasanzwe akunda Imana, wa mutima ukavyuka akaraba ingene nayo yosubira mu Bukristo bwiwe. Ntibyakunda atari uko ahevye uwo mugabo. Arambwira ati ndiyumvira none ko ntaza aho urya mugore azopfira, ko ntaza hazopfira kugira ngo turegirarize, kandi nanone nishiramo uwo mutima w'uko azopfa kugira ngo apfe atorane urwo rugo, naho nyene murumva hariho ikibazo. Arabyiyumvira amajoro n'ayandi. Yarambwira ati uyo mugabo yaramukunda bimwe birengeye. Ati ngwaye nta wundi yashaka ko ngwaza, yashaka nyigwarize. Ati narigeze kugwara ndabagwa, icyo gihe yari kure, yaba Igitega, iwabo naho niyo ruguru mwijenda, ni hari hafi. Umugabo yari afise abagenzi, ariko uwo mugabo niwe yemera avuye ku kazi kuza kurara ku bitaro. Yaramukunda by'ukuri, ariko bw'inyene yamukunda nawe. Hanyuma niwe yiyumvira aravuga ati yamara none naha nkunda gutya, naho bimeze gutya, ubuzima bwanje buzopfa gutya. Imana turahejeje, ndiguza umugabo kwere. Arabyiyumvira ngo aragenda hanuza abandi bagore babiri b'abarejiyo, baramubwira ati kwere uyu mugabo mufise n'ibyo. Acara abasezera rero arababwira
ko azogenda aratekera ibintu byiwe. Abagore bazi ko hariho abatazi kugumya ibanga, sinzi uwabyongoreye umugabo. Ashitse ku modoka asanga yamutanzeho, acahitana ivyo bintu byiwe avyuriza imodoka yiwe, acaramukurikira agaruka mu rugo, arasubira aricara, birasubira biranga. Mu nyuma nta numwe yasezeye, acarahaguruka aratekera utuntu twiwe, arataha direct n'iwabo muhira. Ashitse muhira umugabo yaramukurikiye, yaragerageje arahabaza ko ntiyarahazi, arahatora mugabo ngo aramusigira n'amahera yo kugira ngo azotahe, barasezerana ko azotaha. Abavyeyi be baramubwira ko azotaha. Urumva abavyeyi ntibari umugambi wiwe n'uwabo ntiwari bihuye. Ariko wewe rero kugira ngo ntababaza abavyeyi muri ico gihe, n'uwo mugabo aravyemera, agiye ngo ayo mahera yamuhaye itike, aca yagura utuntu atangura kudandaza kugira ngo aronke ibizomutunga. Muri ico gihe acafatwa n'ingwara, aragwara cane. Abavyeyi we rero batangura babona nta kundi, baca batangura kumujana ku bapfumu. Ntibamujanye, batangura kuvyimvira yimubwira, arabihakana. Abihakanye baravuga bati mbega none uyu ntadusunze ingufu, ari ku musego, arashobora kudutegeka mu rugo. Baca barategura ibintu, barazana umupfumu. Bamuzanye aramenya ko umupfumu yashitse, baramubwira, aca arababwira ati bakandi baramubwira ati kandi ingwara urwaye atemeye ko kuvura, naho uzoja ku mugabo ntuzovyara. Aca arababwira ati murumva, amagara ya Kiranga ndayahevye, umwana wa Kiranga ndamuhevye. Ubwo nyene ntiyavyura umutwe, ngo aca aravyuka, aca aragenda amanuka imisozi ya Sororezo na Nyambuye, aramanuka i Bujumbura. Yarafise musaza w'i Bujumbura, aza kwa musaza we, kandi ava ku musego arahashika. Kuko iko yemeye Yezu yaramuhaye ingufu, arashobora kuza n'amaguru kuva hariya ruguru mwijenda, arashika i Bujumbura aho musaza waba, aca aguma ngaho. Kandi iyo ngwara yiwe fini termine, ntiyasubiye no kwa muganga, ntiyahagiye. Arashingira intaha Imana, nayo imushingira iyindi. Hanyuma yararonse umugabo, arabyara ibibondo. Murumva rero ko nk'uwo ashobora kuvuga ati udashoboye guheba umugore, umwana, ntashobora kumbera umugendani. Uwo arashobora kuvuga ko ashobora kugendanira Yezu, kandi by'ukuri yaramugendaniye. Yezu rero agusaba kuvavanura n'ico cose kigukura mu bunywanyi bwiwe, gituma kikubera intambamyi y'ukuba umugenzi wiwe, y'ukwemera kwa kugaba. Agusaba kuvavanura na kamere yawe mbi. Paulo mweranda ni watudondorera ibiva kuri kamere y'umuntu. Ivyo Yezu ashaka ko muvavanura kuheba ngibi, ngo aho nyene nta uyobewe ibikorwa bya kamere y'umuntu: ubusambanyi, ibitera soni, ubuhumbu, no gusenga ibigereranyo, n'uburozi, n'urwango, n'umuryano, n'ishari, n'ishavu, n'impari, n'amatati, n'amacakubiri, n'akayigo, n'ukuborerwa, n'ukurenza urugero mu mfungurwa, n'ibindi bibi bene ivyo. Kandi asubiye kubaburira nk'uko nari narabibabariye kera, nababwiye kera, yuko abakora ibikorwa bene ivyo batazotorana ubwami bw'Imana. Ivyo byose mwumvise Yezu ashaka ko mubikura mu buzima bwanyu. Umwigishwa wa Yezu asabwe kwigaya, kugaya kabi kiwe, guhinduka, guha umugongo igicumuro, kuvavanura n'igicumuro, kuvavanura n'imigirwa yose y'ibigirwamana, kwiyonkora kuri ico cyose kimutuma akora ibitabereye, ibitari byo. Bisaba kandi gutanga ikigongwe no gusaba ikigongwe kugira ngo ashobore gukunda Yezu no kumukorera atabifashe, ashikire wa muntu abikwiye mu gukurikira Yezu. Uwo wese muri mwebwe adashobora guheba ivyo atunze ntashobora kumbera umugendanyi. Ivyo byose utunze bitava kuri Yezu
bitaciye mu nzira y'ukuri, mu nzira nziza. Yezu agusabye kubiheba ngo umukurikire, azoheza guhe n'ibiruta. Ico kibi cyose utunze muri wewe, Yezu agusabye kugiheba. Ivyo byose biva kuri kamere yawe mbi, ku mpengamiro mbi y'igicumuro, Yezu agusabye kubiheba. Ico cyose utunze wibaza ngo nico kigutunze, nico kigutungiye ubuzima, Yezu agusabye kugiheba. Gukurikira Yezu si ugusemagura amasoro. Gukurikira Yezu ni ugukenyera zikaguma. Gukurikira Yezu ni ukuvavanura na wa muntu wa kera ukambara umuntu mushasha. Gukurikira Yezu bigusaba kwikorera umusaraba. Ni igice cya kabiri nababwiye ko ibyo Yezu asaba ari ibintu bibiri: ukwiheba. Agace ka kabiri muri ibi Yezu asaba ni kwikorera umusaraba. Biri mu ngingo ya gatatu. Utikorera umusaraba wiwe ngo nkurikire ntashobora kumbera umugendanyi. Yezu atumirira abigishwa biwe kwikorera umusaraba kugira ngo ushobore gutegera neza uyu musaraba wawe. Tubanze twihweze ingene Yezu yikoreye umusaraba wiwe, uheze ubone nawe kwikorera uwiwawe. Yezu umusaraba yikoreye si kirya giti Simoni yamwakiriye mu nzira. Igiti cyo mama wokirundurira hasi ukaruhuka gatoya. Umusaraba ubera imbere mu mutima. Yezu umusaraba yagize ni buryo bubabare bwose yagize mu kugirira neza abantu ntibabibone, ntibabyakire. Igihe bamwirukana ngo nababwire mu gisagara, nawe ico gisagara yiciwe, ari we yakiremye, ari we yagishizeho. Abo bamwirukana niwe yari yaje gucungura, nibo mbere yari kwarakiza. Umusaraba yagize naho bamutuka bamubwira ngo ni Beelzebuli ariko arakiza abantu, ngo akoreshwa n'amashetani. Nawe ari umwana w'Imana, ari umwami w'abami, ari we mutegetsi ategeka abategetsi bose. Nibajya bama bamutega imitego kugira ngo ayikorokeremo. Umusaraba kandi wa Yezu nubwo byagize ubuzima bw'iyo, byaranze ubuzima bw'iyo mu byamubabaza. Hariho Yuda yari yaratoye akamutonesha, akamushira mu muryango, akamagendana nawe hamwe na bamwe 12, 11 bose yari yaratoye. Ariko Yuda akamagenda mu ijoro kugira inama yo kumwica, yo kumwicisha, yo kumutanga. Akongera agatahuka amwereka ko bari kumwe batari kumwe. Ivyo Yezu byose abifise ku mutima, abibona, azi iyo yagiye, azi yavuye, azi icyo ariko arakora. Agaheza akaza akababera ku menyo, akiyorobeka ngo ariko arakorana n'abigishwa biwe na Yezu. Ivyo byose Yezu akabigendana ku mutima wiwe, atanumwe ashobora kubibarira. Najye amagorwa yose burya babare bwose yagize mu nzira ya Karavari ijya ku Karavari. Ivyo nivyo Yezu agutumirira kwihweza, kuzirikana kugira ngo ushobore gutwara umusaraba wawe mu gacerere nkakiwe. Kwikorera umusaraba rero ni ukwakira ibikubabaza ku mubiri canke ku mutima, utidoga, udata ubwoko canke ngute ibirake ku bantu. Kwemera kwakira ubabara ufise mu gacerere k'umutima, ubuhereza Yezu ngo abe ari we aguhoza, abe ari we nyene akuremurura, abe ari we nyene agukiza. Igituma Yezu asaba ushaka kumugendanira kwikorera umusaraba wiwe, kwakira umusaraba mu buzima bwiwe, nuko azi ko umusaraba
ariyo nkingi y'ubukiriro. Yezu mu kugucungura, mu kuncungura, yaciye ku musaraba, kandi kuko yarazi ko ariko arakora igikorwa ciza, yarazi ko ariko bibwirizwa kumera, ntiyabyidogera, nta mubabaro byamutera, yarababara muga yarabyakeye, yarazi ko ariko bibwirizwa kumera kugira ngo ubuzima bw'abantu buboneke. Yezu aravuga ati ubuzima bwanje nta numwe abunyaka, ni jewe nyene ubwanje ndabutanga kugira ngo ukire, kugira ngo nkire. Ububabare bwawe rero Yezu arabukeneye kugira ngo agukize, kandi yongera akize imitima myinshi. Utemeye kubabara ntashobora gutanga ubuzima. Hariho ikinyoni, ikintu cy'igikoko cy'ikinyoni sinzi ngene nacitwa, muramukibona ku ntuzenye jamhanda kibona ku kalendrier y'abajya ba Pere Blanc, sinzi ngene ico kinyoni citwa. Ico kinyoni ngo ingena kibayeho, ingena gitanga ubuzima, kironsa umwana kija kirinunuza amaraso kimuhereza, kinyunyuza kimuhereza, gushikaho kizokama amaraso kigapfa, wa mwana agakura. Nibwo buzima bwacu. Muca mwumva gutanga ubuzima icarico ububabare bisaba. Je ndatumvizira kandi kitagize gutyo ivyo binyoni byose nta na kimwe cobaho kwisi, hoba kimwe bikaba biheze. Kandi niko bose bimeze, no mu bantu niko bimeze. Umugore atemeye wijya bubabare bw'indibise nta mwana avuka. No kuvuga abantu hoba uwa mbere nta wa kabiri yoboneka. Ubuzima rero buca mu bubabare. Uwemeye kubabara kugira ngo atange ubuzima ni ubuzima buboneka. Umubyeyi yabyaye umwana ntiyemere kurara kwijoro, ntiyemere kujya kuntu umwana mugora ngo araragenda kwa muganga, aratajyane aje azinduke ku kazi, aje azinduke hehe, uyo mwana yocapfa, amuhevye yocapfa. Rero Yezu gusaba kwikorera umusaraba wawe kugira ngo ushobore kurokoka, ace kuri uyo musaraba wawe arokore n'imitima myinshi, kubera ubu Yezu asigaye ababara muri wewe. Wemeye rero ubwo babare bwawe ntubupfishe ubusa, ukemera kubuhereza, kubutanga, uragirira akamaro kanini abantu, imitima y'abantu hakira imitima myinshi. Ubu rero hari ijambo Yezu yavuze ati, ninde muri mwebwe yoshaka kubaka inzu ntabanze ngo arabe ko afise ibiyujuje, kugira ngo amaze gutangura ntayiturukangara, bose ngo bamutwenge bati uyu muntu yatanguye kubaka inzu ariko yamunaniye kuzura. Yezu arasaba umuntu gukora igikorwa gikomeye, kubanza kwicara akarimbura, akaraba inkurikizi, akaraba kwicagira afate agira yiyangajemwo, yiyemeze gukora ko aceme agikora akizi. None rero nawe uyu munsi wumvise inyigisho, ico Yezu agusaba ni iki? Ubwa mbere bwobwo ari inyigisho y'uyu munsi muyitegere. Yezu mu nyigisho mumaze kuronka mwarabonye ingene Imana igukunda urukundo wiharije, mwarabonye ingene Yezu ari umukiza, mwarabonye ingene Yezu ari umukama, ingene ari we segaba wa byose, ingene ari we ategeka byose, ko umwemera umwizigiye atacabura. Uyu munsi nawe rero ica gusaba niki? Agusaba kwishura urwo rukundo, niba warategereye, niba warabyumvise, kugira ngo ushobore kubandanya uru rugendo muri kumwe, rugusaba gushikira kunagura ubukristo bwawe, kuzuzwa mutima mweranda. Mu nyigisho ikurikira bazobigisha ngo ko muzoronka mutima mweranda. Ni ukuvuga ko Yezu unya ikabahamagarira uwumara gufata inzira y'ukwiyemeza ko yemeye kumugendanira, hasigaye ko mutegurira kugira ngo amwereke kuzomuha mutima wiwe, azomubera ingufu z'ibyo byose. Nk'uko rero natanguye ndabivuga ko Yezu adashaka ibishobisho, ko atawafata ku ngufu, atawahendahenda, akubwiza ukuri, akakwereka icyo ashaka n'icyo ashaka gushikanako. Uyu munsi agusabye kwicara ngo urimbure mu buzima bwawe, urabe icyo ubwirizwa kwiyonkora cyose uciyonkore, ara icyo ushaka kuvavanura naco muvavanure. Ikikubuza kumukurikira, ikikubuza kuba umukristo
ikikuza kuba umuntu uvavanure naco. Mbega n'umuryango wawe, mbega n'umwana wawe, mbega n'ababyeyi bawe, n'umugabo wawe, n'umugore wawe, n'umugenzi wawe, ni igicumuro, ni kamere yawe. Mwumvise biva kuri kamere. Ibyo byose yeza gusabye kwicara ngo ubirimbure, hanyuma ufate icyemezo umubwire ko wemeye kumukurikira. Ntugume mu kivunga. Niba wumva ko by'ukuri ushaka kumugendanira, mwumvise les conditions, mwumvise ibisabwa, mwabyumvise icyo yadasaba, mwacumvise, mwumvise umugendanyi w'ingene bitegerezwa kumugendanira. Ibyo rero gusabye ngo wicare urimbure. Naba yababwiye ati ushaka kubaka inzu arabanza akicara akara ko afise umusenyi, ko afise ibiki, kugira ngo ntazoyite igikanka, kugira nawe jo abantu bagere ngo umwe yaronka efizio ngo nimba ari ijya nayihebye. Agusabye rero kurimbura. Yezu ntashaka isinzi ry'abantu, ntabashaka ikimasu kumungana, mugabo arashaka abantu benshi, ashaka abantu bose, ariko ashaka abemeye gukorana nawe, abemeye kunywana nawe, abemeye kurangura ishaka ryiwe, abatagendera ku ishaka ryabo, abemeye ko Yezu by'ukuri abarongora, aba ari we segaba wabo. Abo rero muri iryo sinzi, raba uruhara rwawe, raba aho uhagaze, kubera ko Yezu ashaka kugira umuntu abushitse, umuntu afise ubuntu. Wowe rero uyu munsi uhamagariwe kwishura urwo rukundo. Birasaba rero yuko mugira umwiteguro muri iyi ndwi yose, ko wirimbura kuva uyu munsi nyine, kuva kuri iyi saha, ukiyumvira yuko uti by'ukuri vraiment ndemeye gukurikira Yezu, kumubera umugendanyi, kumubera umwigisha, anyigisha kugendera inkuru nziza. Icyo ambwiye aba aricyo nkora, icyo yanka aba aricyo nanka, icyo akunda aba aricyo nkunda. Wumvise ubyemera, atari bihadikirizano, atari byo baguteye ko, ariko kuko wumva ko Yezu umuhisemo, umushaka, uheze umwandikira ikete, icyo bita lettre d'engagement. Murabona ko no kuja mu ishuri, kuko ubuzo butanguye kandi ishuri kumugendanira ngo akwigishe, akubera umwigisha nawe umubera umwigisha, akubera Imana nawe umubera ikibondo. Hanyuma ayo makete ni uzomenya muri iryo kete icyo ushiramo, icyo umushimira cyangwa icyo umusaba, ngo agufashe kwiyonkora. Mwumvise ko avuga ko utemeye gutanga ibyo atunze, kugurisha ibyo atunze, ayo matungo yose n'ubutunzi kibi, n'ubutunzi nzigo, n'ubutunzi shabu, n'ubutunzi biki, ibyo byose ubimushira bikugurire, ko nta handi wobigurisha. Nta wundi muntu n'umwe yokwemera kukugurira ibyo. Ushaka kubigurisha rero, ushaka kuvavanura nabyo, usubira guhindukirira we, akaba ari ubihereza, akaba ari ubyereka, akaba ari ubyiganira. Hanyuma mugiranira icyo kiyago, mwandikira iryo kete, bazoheza bababwira ingene ayo makete muzoyagenza. Mugabo iyi ndwi yose aho uri muhira, ugume uzirikana, usubiremwo, urabe, urimbure, ubandanya urugendo n'abandi mutari kumwe, kandi wumva kuri kurabesha Imana yo muratse ko batayibesha. Kubera ko iyo ufashe ikintu ukagikora ari wowe kivuye ku mutima wawe, niyo ushitse mu madidani, niyo ushitse mu mageragezwa, urayarengera. Jewe ndibuka ndabaha agatemoignage personnel gatonyi. Igihe naronka efizio, narumvise cyane mu mutima nshaka gukurikira Yezu. Sinari nzi n'ibyo ari byo, ndabisenga, ndabisaba Yezu igihe kirekire. Umunsi uri izina acabwiye inyigisho, arambwira ngo aranyereka les conditions. Navuze ko Yezu atawaresha ngo abeshe asiga inkore ku maso. Kumwigishwa wa Yezu, kwimbwebwe zifise aho ziba, ariko umwana w'umuntu adafise ahawe. Ni ukuvuga kumugendanira, uzorara haraye, uzojya ibyo ariye, uzogenda hagiye, atabandi bazogenda kuruhuka, nawe wurira imisozi ugiye kumenyesha inkuru nziza. Abandi bazorondera amatungo,
nawe ibyo ufise uri kurabigurisha ngo ufashe ubwira ubwami bw'Imana busasagara. Aravuga ibintu ndabyumvise umutima urasimba, ndumva ko atarahanje mugabo kubera nari narabwiye Imana ko icyo isaba cyose nzogikora, nari naramagize kugira ubunywanyi n'Imana, ndamubwira nti ndabyemeye. Mu minsi yahera imaze gutangura kwinjira muri ico kivi, jewe ndumubikira muri foyer, sinzi ko mwese munsi muri foyer rero turikorera ubuzima bwa minsi yose bwo mu nzu bwo mu rugo. Umunsi umwe ndakora numva narushe ntangura kwiyumvira imbega handiko ndahakora iki. Navuye mu kazi kanje nze kwirwa ndagira gutya, numva birandiye mu mutwe. Mu nyuma haca haza ijambo ngo Yezu atangura kubabara kuko abyishakiye. Yezu atangura kubabara kuko abyishakiye. Nibuka kwiza atagahata ata muntu n'umwe yampase ngo ndungike gukurikira Yezu aho hantu. Nibuka ko arije nabikoze no gushaka kwanje n'umutima wanje wose, ntandagaruka ntimukama ntindabyemeye bwa buruhe bwose buca buragenda. N'uyu munsi ndacabandanya kandi kubera iki ntawabimpatiyemo. Ça a été un acte libre et volontaire. Nico gituma rero namwe mukwiye gufata rero akanya mukumviriza kuko abasabye kumukurikira, kandi iyindi ntambwe yose muzokurikira iza yongerera kuyo mufise. Umuhendeye ngaho nibikurikira byose azoba ari uruhendo. Mwaritegeye ubu rero umwe wese yiyumvire ushaka kumukurikira yemeza ati mukama ndashaka ko dufatanya urugendo. Ivyo rero azobisigura mwikete giwe azokwandikira Yesu tugire Kristo. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. Itanga amahoro, haleluya. Itanga amahoro, haleluya. Itanga amahoro, ni nziza cyane. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. Haleluya. Haleluya. Nziza wabaye, nziza cyane. Turagukengurukiye kuri Imana idukunda kandi shima uvugisha ukuri mu kugaya kabikiwe. Turemeye rero dawe gusubira mu ruhongore rw'abana bawe. Turashaka gusubira gutangura gushasha, twakira ubuzima, twifuza ubuzima kuko twemeye kukugamburukira, kuko twemeye gusubira kuraba uwaduhaye ubuzima. Dawe mwiza, kuri uyu mugoroba imiryango yose yaserukiwe, abari aha mbere n'abatashoboye kuza, abariko baratwumva, turemeye gutangura gushasha gukunda ubuzima. Dawe turakiriye ubuzima, dawe turakiriye ubuzima, turakiriye ubuzima kuva umuntu ukimwiyumvira gushikashike ku isi. Dawe turakiriye ubuzima, mubyeyi mwiza Bikira Mariya nutubere mu ngoro kugira ngo ibyo twumvise byose, ibyiza tubizigame, ibibi nabyo
tubyigije kure mbere tubirinde n'abacu mariya mawe n'udusabire mwaramutse mariya wishimiye umukama muri kumwe yahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiwe mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe umuntu kidoka mutabazi w'abakristo nk'uko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutekereza turubahutse kuvuga tuti dawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe rizahazwe ubwami bwawe ntibukwire hose dushaka ibigo by'isi mu ijuru ibyo kugira ngo dukwiriye twese ibicuruzwa byacu nk'uko natwe tubikora abakiriya kuko ari wowe ugaba byose ura n'umukama imana rugira byose data na mwana na mutima mweranda niba heza